ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਈ as a first generation immigrant, here are 5 things I would do immediately to get my money right. If you're new here, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ and one of the things I really struggled with was not earning money but managing my money. So I'm here to share all the tips and tricks and everything I've learned in last 15 years living in Canada. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ struggle ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, this is what you need to do. First, you have to open a high yield saving account today. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। So emergency fund is essential. ਜਿਹੜਾ emergency fund ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ high yield saving account ਦੇ ਵਿੱਚ। regular saving account ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। You know what's funny? For years, I didn't even know what a high yield saving account is. ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ HYSA, I had no idea ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ। So if I was starting today, I would open a high yield saving account as soon as I get my SIN number. For example, ਜੇ ਤੁਸੀਂ $20 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਆ, that's $1,040 a year. Average high yield saving account ਦਾ interest rate ਹੁੰਦਾ around 4%. So you're earning $40 for doing nothing. Almost 40% of immigrants don't have any emergency fund saved in their first 2 to 3 years. They are only focused on survival. ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, ਚਾਹੇ $20 ਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ, $30 $40 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, that's what's going to build your confidence and momentum. Number 2, build credit immediately. I don't care if you don't understand it, you have to start building credit. It is so important. ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ credit ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। So I need you to start building credit right now. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ, I had no idea ਕਿ credit ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ credit card ਆ, that's only for emergencies, and I was so excited ਕਿ oh my god, ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, that's it. I literally did not understand how the credit cards work, how credit work, why people use it, how to use it. ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ no credit means only one thing, that's higher insurance, higher interest rate, higher deposit. You have to pay everything higher if you have no credit, okay? Having a low credit is different than having no credit at all. If ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ credit card ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ debt ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, here are 3 things I would do. I would get a secured credit card or a low limit credit card, maybe $500. Then I will put one recurring bill on it, maybe a phone bill. And last, I will pay it off every single month. So ਜੇ $50 a phone ਤੇ, that's not hard to pay, right? You are making your phone bill payment anyways. So I would just put it on the credit card. That is going to build your credit. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਲੈਟਸ ਸੇ 2 ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਰੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਆ 750 and the other one doesn't have any credit. ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, that would probably pay double the deposit because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। So you might end up paying $800 in deposit instead of $400 ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ credit score ਹੁੰਦਾ। That's the money you could have saved. That's the money that could have helped you in emergency. Your credit score can affect your job in some fields. Crazy, right? Start building credit right now. Third, you have to start budgeting, and you have to start budgeting based on your actual cost of living. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, I was earning okay, but I was spending like someone who had no idea what groceries or transit cost because I literally did not. ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ different ਕਰੂੰਗੀ? I would track everything for 30 days. Okay, ਤੁਹਾਡਾ groceries, transit, eating out, phone, rent, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਰੈਕ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ and I'm gonna give you an example. A lot of people assume ਕਿ ਉਹ $200 groceries ਤੇ spend ਕਰਦੀ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, but when they actually start spending it, they realize they're spending over $500. Of course, the budget falls apart because math wasn't mathing. Math was wrong. Budget doesn't fall apart because they're bad with money. Their budget falls apart because they had no idea what they were spending. So the easy fix ਹੈਗਾ ਆ, start tracking everything for 30 days. Studies show ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 30% ਘੱਟ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਟਰੈਕਰ ਮੈਂ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਟੋਮੇਟਡ ਹੈਗਾ ਆ। All you have to do is just enter your expenses as you go. ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। It's linked in bio. Number 4, start investing whatever you can. ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ $20 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, please start investing right now. I can't believe I used to think like in my 20s when I landed here ਕਿ ਜਿਹੜੀ investing ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। I used to think investing is a very complicated thing. ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ knowledge ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, stocks ਦੇ ਬਾਰੇ। If I could go back, here are 4 things I would do. I would open a tax-free saving account right away. I would start putting in $20 a week.
I would start buying low fees index funds or ETFs. And then I would automate those contributions so I don't have to worry about it. Let me open up your eyes and tell you कि ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ. So let's say you start investing $25 a week today. Average return rate ਹੁੰਦਾ ਆ 7%. So in 10 years, you would have $18,300. In 20 years, you would have $47,000 just by investing $25 a week. 90% of the professional investors can beat the market long term. Like simple index fund, definitely kar sakda hai. Next and last, I would stop saying I don't know. Okay, money is a skill. I would learn about money right away. I understand ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਬਜਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਐਜ਼ ਅ ਫਰਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ that. We can't blame anybody else ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ because nobody is going to. I did the same thing when I first landed in Canada. Okay, I avoided talking about money, learning about money. बस इतना सीगा कि हाँ hard work करो, पैसे earn करो, पर उन्होंने spend कितना करना है, invest कितना करना है. Like I had no idea. I wish there was more content for first generation immigrants. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, it would have helped me so much, and that's exactly why I started this channel. So here's what I would do. I would watch YouTube videos. I would use library books, free ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ. I would listen to podcasts. Again, बहुत सारे free हैगे आ. I would start learning about interest rates, credit, budgeting, investing, ਜਿਹੜੀਆਂ basic ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ. When I first learned about interest, I realized my money in my 20s didn't just disappear. I wasted it by not investing. And the one lesson, it changed everything. According to surveys, financial literacy increases your lifetime wealth by 40%. Just by learning the basics. Just learning the basics pays more than a degree. You don't have to go get an education, go crazy. No, you just have to learn the basic. पैसे ਨੂੰ earn ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ, but पैसे ਨੂੰ save ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, invest ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, budgeting ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ. All those basic things are going to help you so much. So to put it all together, I would open a high yield saving account, start building credit. I would budget with real numbers, not what I think I'm spending. I would start investing right away, even if it's $20 a week. And I would learn about money like my life depends on it because it really does. Thank you for watching. ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ from a first generation immigrant for first generation immigrants ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.